and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aibowan. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayake and I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful information about your musculoskeletal system, but mainly your spinal cord. So it is a quite common issue that people have cervical spondylosis or C4, C5, C6 slight disc herniation, and it will then move on to your supraspinatus, your shoulder, and then to the glenohumeral joint, and then to the elbow, then to the wrist. So when it starts here, it is a warning for you to do something about it. And I would reasonably expect that you would at least do some stretching
apply some therapeutic oil and keep some heat, and that will relieve the tension. Now, if once that tension is relieved, if you feel better, that's great. So you are not escalating, you are not leaving room for the issue to get escalated. Now, in the event, if you take Panadol and go to work and keep working, keep looking down and on your computer, on your tab, on your digital device, this will get aggravated. Come to a place where you can't move your neck and it will be very chronic, severe pain. When you go to the GP, he will advise you to take a pathology with a cervical spine scan, and then that it will be evident for you that there is a slight disc herniation. Doesn't matter which age you are in. So instead of leaving it up to that situation, I would advise you to apply some therapeutic oil, put some heat, and get rid of it. Now, if you have a disc herniation on the cervical spine, then you need to come to us to do some Ayurvedic treatments. What we do is not relieving you from pain. Pain will get relieved because we are rebuilding the cartilage. So this is the amazing thing about Ayurveda, is that worn off piece of cartilage will be grown and it will get tight in between the two vertebrae. So this is the way to fix a cervical disc issue, disc herniation or even spondylosis, and then your pain will go away. But this requires some amount of effort and commitment from the patient to do this at home every day. At least for 4 to 5 weeks you need to apply the oil, take the pottanis and do the thaveli, and then wait for half an hour for the oil to get absorbed and do the pattu. Pattu is a mild paste you apply and put the plaster and sleep through with it. Next day you will remove it, go to work. So this is the way to do it. This is the way to fix any kind of cervical issue before it gets. Now, if you have been diagnosed with shoulder bursitis, that is slightly different. Bursitis is that the synovial fluid inside this glenohumeral joint, shoulder socket joint, has been dried because of degenerative issues. So we can drain it and have the body form a new synovial fluid that you will be pain free. Bursitis can also come due to some calcification issues. Then again we are leaning towards taking Ayurvedic medicine to clean it. The cleaning is done from the therapy side and from the medicine. So you have to take some, you have to do the thaveli every day. So we leave the room and leave the old tightened degenerative parts to drain out and get the body to produce a new liquid, so that you can have there's no restriction in movement and there's no pain when you are lifting and putting down the hand. So I would strongly advise anyone who's going through with this type of situation, please, there is absolutely no care plan or no fixing for these type of arthritic issues in the Western side, because you can ask the GP, he will say put the cortisone steroid. That is a anti-inflammatory. It is not fixing the issue, and those effects will be wear off from 1 to 2 months, and then you will have twice the pain. So I hope you will take this advice, move on to get healed through Ayurvedic therapeutic treatments without delaying, and hope you will make use of this information. And until we meet again, Ayubowan. Welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Today we'll be discussing yet another interesting bird species with our avid bird enthusiast and a familiar face to all of us, Chanith Ujaratna. Good morning, Chanith. Good morning, and thank you for having me again. So Chanith, which bird species will you be sharing your insights with us about today? Today we'll talk about another one that I've only recently seen for the first time, the white-faced storm petrel.
That sounds like quite a big name for a bird. Can you talk to us about its characteristics? Well, ironically enough, for such a long name, it's a very little bird. They're quite tiny little things you could almost mistake for butterflies. They have a very distinctive way that they fly, almost hopping across waves. They're an ocean-going bird, you see. They have a sort of grey back and wings and a pale face. Right, and whereabouts do you find these bird species in Australia? Well, the storm petrels in general, as I said, they're ocean-going. The Mhm. white-faced storm petrel is a summer migrant to Victoria. It breeds on these islands at the sort of mouth of Port Phillip Bay, but usually it isn't seen very close to shore. Right. So you normally have to go on a boat trip to see these, called a pelagic, which is a boat trip that basically exists purely to see birds. Mm. However, recently, in this year and last year, at about this time of year, within the bay, people have started seeing young birds. People think, well, actually, people aren't really that sure why it's just only recently started happening, as I mentioned, they've bred at the bottom of the bay for quite a while now. But for some reason, at this time last year and this time this year, a bunch of places from land had sightings of these usually only seagoing birds. Do you believe that climate change has had an impact on these changes to an extent? I don't really think so for these guys. Mhm. I don't think their numbers have undergone any massive change at their breeding grounds or anything Right. like that. Like I said, it's a bit puzzling really that they've just randomly sort of started to show up on shore, Right. but they have. And it does give birdwatchers quite a good opportunity at this time of year. Altona Pier had 4 of them quite close, giving pretty ridiculous views for what is normally an ocean-going species a few days ago. And pretty much any spot along the bay when the wind is blowing right, ideally a southerly, so it pushes seabirds into the bay rather than out of it. Right. It's probably worth a try at this time of year. And being an ocean-going bird, what is their diet mainly like? Well, they like fish, but they like things smaller than fish as well. Mainly like little zooplankton and isopods and things like that. They're Right. called storm petrels because even in really awful weather, you can see them just sort of hopping along on the waves, not diving down, but rather gleaning food from the surface and picking it up with their bills. That's quite interesting, Tanit. That sounds like a very distinctive feature of the bird. Well, with that, it brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining us. Thanks again for having me. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species with Chanit Wijeradne. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trainer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527
Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ලෝක පාපන්දු කිරුළ ස්පාඤ්ඤයට. හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්නගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුගියදා පොලිස් ගෞරව සහිතව බොරැල්ලේදී සිදු කෙරේ. ඩෙංගු රෝගීන් 76,000 පනේ. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ටාස 162ක් තවදුරටත් අධි අවදානම් මට්ටමේ. උපරිමාධිකරණ විනිසුරු විශ්‍රාම වයසේ යෝජනාව ගැන නීතිඥ සංගමය අධිකරණ ඇමතිට ලිඛිතව දැනුම් දෙයි. බන්ධනාගාර පද්ධතියේ ගැටලු ගැන ජනපතිගේ යලි අවධානය. විසඳුම් ලබා දීම ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක්. වී මිලදී ගැනීමේ ගැටලු ගොවීන්ගෙන් ආණ්ඩුවට දෝස්. මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලානය තමන් සතු කර ගනිමින් එම අභිමානය වැළඳ ගන්නට ස්පාඤ්ඤ සමත් වුණා. ඒ ලෝක පූජිත මෙසි ප්‍රමුඛ ලෝක සූර ආජන්ටිනාව පරාජය කරමින්. 16 වසරක් පුරා පැවති පාපන්දු ලෝක කුසලානයක පිපාසය සංසිඳුවාගත් ස්පාඤ්ඤ ලෝක කුසලානයක් ජයගත්තේ දෙවනි වරටයි. තරඟ 104කින් සමන්විත වූ 23 වැනි පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අවසන් පරිච්ඡේදය දිගහැරුණේ ඩිව්යෝක් නුවර මෙට් ලයිෆ් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ලතින් ඇමරිකානු පාපන්දු කලාවේ ජවය සහ යුරෝපීය ක්‍රීඩා රටාවේ සමවේගී එකිනෙකා හමුවන ඓතිහාසික මොහොතක් සනිටුහන් කරමින් ආර්ජන්ටිනාව සහ ස්පාඤ්ඤ මෙවර ලෝක කුසලානයේ අවසන් සටනේ ප්‍රතිවාදීන් බවට පත් වුණා. තරගයේ නියමිත කාලයේදී කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල් රැස් කිරීමට අපොහොසත් වීම නිසා තරගයේ අතිරේක කාලය දක්වා ඇදී ගියා. එහිදී 96 වෙනි මිනිත්තුවේදී ස්පාඤ්ඤයේ නිකෝ විලියම්ස් ගෝලයක් රැස් කළත් දඩුවම් කලාපය තුලදී මනු මරිනෝ සිදු කළ නීති විරෝධී ක්‍රීඩා රටාව නිසා එම ගෝලය අවලංගු කෙරුණා. නමුත් අතිරේක කාලයේ දෙවැනි අර්ධය ආරම්භයේදීම ස්පාඤ්ඤ ක්‍රීඩක ෆෙරන් ටොරස් විශිෂ්ට ගෝලයක් රැස් කළේ ආර්ජන්ටිනාවේ ලෝක කුසලාන සිහිනය සුණු විසුණු කරමින්. Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres! මිනිත්තු 120ක කාලය තුල ස්පාඤ්ඤ ප්‍රතිවාදී දල ඉලක්ක කර ප්‍රහාර 20ක් එල්ල කරද්දී ආර්ජන්ටිනාවට එල්ල කළ හැකි වූයේ ප්‍රහාර දෙකක් පමණයි. ඒ අනුව ගෝල 1-0ක් ලෙස ආර්ජන්ටිනාව පරාජය කරමින් රොඩ්රිගෝ ෆෙර්නැන්ඩස් ප්‍රමුඛ ස්පාඤ්ඤ හසයකට පසු එනම් 2010 වසරෙන් පසු නැවත වරක් ලෝක පාපන්දු කිරුළ තමන් සතු කරගත්තා. වෙඩිවැඩි මියගිය හිටපු පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුගියදා බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කෙරුණා. ඒ පොලිස් ගෞරව සහිතවයි. 35 වනි පොලිස්පතිවරයා වූ සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා මාලබේ පිහිටි සිය නිවසේදී ඉකුත් සිකුරාදා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණා. ඒ පපු ප්‍රදේශයට වෙඩි බැදීමෙන්. ඔහුගේ මරණය දිවි හානි කර ගැනීමක් බවට පොලිසිය සැක කරන අතර සිය ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ ගිනිඅවියෙන් ඔහු වෙඩි තබාගෙන තිබූ බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.
ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ දත්ත අනුව ශීඝ්‍ර ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය හමුවේ මේ වන විට වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවනවා. ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ දත්ත අනුව ශීඝ්‍ර ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය හමුවේ මේ වන විට වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,044ක්. ඒ අතර ජූලි මාසයේ ගත වූ දින 19 තුළ පමණක් රෝගීන් 20,666ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය හමුවේ රෝහල් රැසක ඩෙංගු රෝගීන්ගේ දහරිතාව ඉක්මවා ඇති අතර මේ රත්නපුර මහ රෝහලේ තත්ත්වයයි. රත්නපුර විස්පිරිතාලේ මේ වෙනකොට තත්ත්වය දැන් 12 වෙලාව මේ පිරිමි මාට්ටුව 13 ඒතරම ලෙඩ ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. බෞද්ධාගමට එල්ල වෙමින් පවතින හිංසා පීඩාකාරී සිදුවීම් වළක්වාලීමට කටයුතු කරන ලෙස කොතෙකුත් ඉල්ලීම් සිදු කළද ඒවා නතරවීමක් දක්නට නොලැබෙන බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද නාහිමිපාණන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව පැවසුවේ ශාසනාරක්ෂක සංඝ සභාවේ භික්ෂූන් වහන්සේ පිරිසක් සමග අස්ගිරි විහාරස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී. ශාසනාරක්ෂක සභාවේ භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් මහනුවරට වැඩම කර මල්වතු අස්කිරි මහනායක සහ අනුනායක හිමිවරුන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් පසු ජූලි 27 වැනිදා කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත බෞද්ධ මහා සංඝ සමුළුවට වැඩම කරන ලෙස ඇරයුම් කළා. බෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසය විකෘති කරමින් විවිධාකාරයෙන් හිංසාකාරී විදිහට කටයුතු සිදු වෙන බව පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය අපි දැක්කා. ඒවා වෙනුවෙන් නීත්‍යානුකූලව කරන්න පුළුවන් කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා රජයේට වගේම වගකීම් දරන ආයතන වලට පුද්ගලයන්ට එවන් කරන්න එපායි කියන එකට වළක්වාලීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දීලා තිබෙනවා. කතානායක වෛද්‍ය ජගත් වික්‍රමරත්න මහතා දූෂිත ක්‍රියා සිදු කර ඇති බවට සාක්ෂි ඔහු විසින්ම පත් කරන ලද විමර්ශන කමිටු වාර්තාවකින් අනාවරණය වී ඇති බව පිවිතුරු හෙළඋරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. කතානායකතුමාගේ දූෂණ පිළිබඳ මාධ්‍යවලින් වාර්තා කළාම තමන්ගේ රහස්‍ය තොරතුරු මාධ්‍යවලට හෙළිදරව් වුණේ කොහොමද කියලා බලන්න විමර්ශනයක් සිදු කරන්නයි කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්තුමියට නියෝගයක් ලබා දුන්නා. වාර්තාවේ පිටපත මට සුපුරුදු පරිදි තැපෑලෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කතානායකතුමා මේක වෙන කාටවත් දෙන්නේ නැතුව කතානායකතුමාගේ ලාක්‍යුක දාලා යතුරු එතුමා ගාව තියන් ඉන්නේ. හදිසියට පියෙන් කෙනෙකුටවත් දෙන්නේ නැහැ. මෙම විමර්ශන වාර්තාවෙන් කතානායකවරයාට එරෙහිව දූෂණ චෝදනා 10ක් සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු වී තිබෙනවා. කතානායක නිල නිවස මහජන මුදලින් නඩත්තු කරමින් තිබියදී ලෝරිස් පාරේ තවත් රජයේ නිල නිවසක් කතානායකවරයාගේ පාවිච්චියට යොදා ගැනීමෙන් මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීම ඍජුවම පොදු දේපල අවභාවිතාවක්. Taman කතානායක නිල නිවසේ පදිංචි සිටියේදී Tamanට පත්කර ගැනීමට හැකි 8 දෙනෙකුගේ යුත් කාර්ය මණ්ඩලය පත් කරලා මාසිකව 7,60,000ක වැටුප් මහජන මුදලින් ගෙවීම. අතන තියෙන කොට්ට මෙට්ට ඇඳ ඇතිරිලි තුවා යනාදිය තමන් ඉන්න ගෙදරට ගිහිල්ලා භාවිතා කරලා කිලුටු උනාම ගෙනල්ලා දානවා නිල නිවසට. දාලා විතර තියෙන අලුත් බඩු සෙට් එකක් අරගෙන යනවා. ඒතකොට අරවා මහජන මුදලින් ලොන්ඩරියට දාලා හොදා ගැනීමට ලැබෙනවා. තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. 2026 වසරේ මුල් මාස 5 අයවැය අතිරික්තයක් ඇතැයි පවසන ආණ්ඩුව අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මත සහ ඉන්ධන මත පනවා ඇති බදු ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයි එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාටලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. අයවැය අතිරික්තයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා පළවෙනි මාස 5ට. නමුත් ආදායම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ ආදායම වැඩි කරගෙන තියෙන එක ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් තමයි පෙට්‍රල් ඩීසල් වලට ලබාගෙන තියෙන අසීමාන්තික බදු. මම ඔබ හැමගේ අවධානයට යොමු කරනවා ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා එතුමා විපක්ෂයේ සිටින කාලයේ කරපු ප්‍රකාශයක් තෙලුත් අරන් නැවුත් නැගලා කොළඹින් බානකොට පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 89. හැබැයි කොළඹට ගෙනා පෙට්‍රල් ලීටරේ අපේ සෙට් එකට එනකොට තමයි 70ක් ගන්න. ඒක අරුපුදු වැඩක්. ඒකද මේ පෙට්‍රල් වලට බදු ගෙහි ආණ්ඩුවේ එකම ආදාය මාර්ග වලට තමන් අතීතයේදී මේ විදියට කන්තේන්දිතික සංස්ථාවට චෝදනා කළා තිබුණා නම් දැන් එතුමගේ වාරය
මේ කංජතෙල් මිල සැදුම්ලන ආකාරය පිළිබඳව රටට දැනුවත් කරන්න. ගත වූ 78 වසර තුළ වැඩිම සාපය වී ඇත්තේ ඉකුත් වසර දෙක බව සර්වජන බලනායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මොරටුවේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින්. සර්වජන බලය පළාත් පාලන සංසදේ සභාපති ධුරයට පසුගියදා තේරීපත් වූ මොරටුව නාගරික මන්ත්‍රී සමන්ත සිල්වා මහතා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ උත්සවයක් සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මොරටුවේදී පැවැත්වුණා. මේ මොරටු වඩු කර්මාන්තය වැටෙන වේගය බලාගෙන ඉන්නකොට පේනවා. එතකොට ආණ්ඩුවට ප්‍රතිපත්තියක් නැති නිසා ආනයනය කරන අයට බදු අයින් කරනවා. අපේ වඩු කාර්මිකයට බදු ගහලා. මේක ප්‍රතිපත්තියක් නැතිකම සහනුකම්පාවක් නැතිකම තමන්ට ඡන්දෙ දුන්න මිනිහා ගැන හිතන්නේ නැතිකම. දීවර කාර්මිකය කියන්නේ කවුද? අද ඔබ අත්වල තියෙන ඉරණම ඔබ දන්නවා. රට වටේ මූදක් තියෙනවා. මේක දියුණු කරන්න අර SMS වලින් මාළු අල්ලන්න SMS එවනවා කියපු අය තමයි අද ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත දීවර කර්මාන්තයේ තියෙන්නේ වේගෙන් පහත වැටීමක්. ඔබේ දීවර කර්මාන්තයත් මේ මොරටුවේ වඩු කර්මාන්තයත් දියුණු කරන්නට නම් අපි මේ රටේ මේ ව්‍යවසායකත්ව මනසින් පෝෂණය කළ යුතුමයි. 78 වසරක වැඩිම සාපය අවුගේ අවුරුදු දෙකේ. මොකද ඉතුරු 76 වසරේ මොනවා හරි වුණා මේ රටේ. දැන් තවත් පුවත් කීපයක්. බන්ධනාගර පද්ධතියේ මතුව ඇති ගැටලු හා ඒවා විසඳා ගැනීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවැත්වුණා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් බන්ධනාගර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් එක්ව මෙම සාකච්ඡාවේදී මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනා හා අදහස් පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ගත් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කළේ. ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ මංගල්‍යයේ 6 වෙනි පෙරහර මංගල්‍ය වෙනුවෙන් කතරගම වාසනා මඟුලතු ප්‍රමුඛ අලියතුන් විසින් අතුපන්දලම චාරිත්‍රය සිදු කරනු අතර තවත් සුවිශේෂී ආගමික සහ සාම්ප්‍රදායික චාරිත්‍ර රසක් දේවාල භූමියේදී සිදු කරනවා. අනතුරුව පෙරහරේ වීදි සංචාරය ආරම්භුණා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua.
Good morning, everyone. Today we're here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley with our very own dentist from Glen Smiles Dental Clinic, Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us. Hi, thank you for having me here. So, Dr. Gamage, what will we be chatting about today? So today I was going to talk about missing teeth. So a lot of people have missing teeth, whether it's in their front teeth or back teeth, and I want to talk about different options that they have. Right, so teeth fall out when we're quite young, but does that happen when you're older too? Well, usually it doesn't fall out, but because of disease, either gum disease or like a cavity or even a tooth injury. So some people have like sporting injuries. We sometimes unfortunately have to take teeth out, and as a result, then we have to sort of look at options to put them back in. And what are these options for replacing missing teeth? Generally, there's three options. Like you can have a denture, a bridge, or an implant. A bridge is like a bridge. There's like two pillars, and the missing tooth is attached. So you have two teeth either side that would attach for the missing tooth. An implant is where we put like a metal screw into the bone and then attach the tooth. And a denture is like a removable appliance where you can sort of clip it in and out. So those are the three different options that people usually have. Now, do clients and patients get to choose which one works for them, or is that from like the dentist's recommendation? No, the patient usually chooses. So what happens is we give them all the options and we'll let them know what the positives and negatives for them are. So like usually most of the dental treatment is driven by the patient, but in an informed way. So we'll tell them like, this option may be suitable, but these are the issues of doing it and things like that. And then the patient will give their impact, like sort of what they think, and then we decide together, I guess, what's best for them. And now, out of these three treatments, what's the most common option, and why do you think it's the most common one? Well, I think they all range a bit. I think like the bridges are getting out of favor a little bit with implants, because the thing with implants is like the cost difference between a bridge and an implant is not as much. And the benefit with the implant is we don't have to shave teeth. So we have to shave teeth that are good to provide a bridge. So generally implants are quite common these days. So it's like the closest thing that we have to like a normal tooth. So that's something that's getting done more often. But there are even like dentures are still getting done, and like it actually is beneficial for a lot of people. So it really hard to say. It depends on the person and like what their expectations are. But I guess most dentists will provide you with like what would be best for you. So yeah. Right, now, Dr. Gamage, with these three different treatments, are they permanent, or I know dentures, they can be removed and put back in, right? Yeah. So what is like the difference between those three treatments in terms of permanence sitting within the mouth? Yeah, so like the denture, yeah, it is removable. So we recommend off at night, but you can usually wear it during the daytime. So it's not permanent in that sense. It's not like fixed. Whereas the implant and the bridge is fixed, so it's glued in, and you don't have to worry about taking it in and out. And especially with the implant, like it's a sort of attached to your bone, and then the top part is attached to the screw that's inside. It's very close to a normal tooth, so you can sort of function normally, eat normally, and you can actually put like good pressure. You can bite hard into that, and even appearance-wise, is very close to a normal tooth. So with bridging and implants, once it's inside the mouth, it's out of sight, out of mind. Is that correct? Yeah. So it's the closest thing to. It's kind of like, I mean, as close as you can get to what you would have had before the tooth was taken out. So. Well, Dr. Gamage, it's remarkable to hear that there are so many solutions for filling in places of missing teeth. With that, it does bring us to the end of our segment today, so I'd like to thank you for joining us and sharing your expertise. Yeah, thank you for having me here. Join us again next week at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley to discuss all things to do with your pearly whites. Hi, today I got marlin, beautiful marlin fish
I'm going to make a nice stew with gurkha and some tomato. So let's go through the ingredients. I got marlin fish, which is talapat, black pepper, onion, curry leaves, pandan leaves, green chilies, tomato, gurkha, cinnamon, chili flakes, and salt. So what we need to do is first we need to make this gurkha, make it to a paste. So I already got some gurkha paste, which you can buy now these days. So I just have the other one just to see how gurkha look like. So but this is how gurkha paste is going to be. It's very dark and nice flavor. So next what we need to do is we need to make all these ingredients into a paste, which is I've got pepper, onion, so now it's getting nice and smooth paste with onion and pepper. So I'm going to add my green chilies. Stems okay, doesn't matter. It's going to be nice and hot. I've got all the chilies and pepper, onion and green chilies already make nice paste here. So what we're going to do now, we're going to marinate this fish together with them. Fish goes in, my little paste here goes in. This is very hot. We got gurkha goes in. I like to put a lot of gurkha. It gives that nice tangy flavor to it. Cinnamon in there, salt, chili flakes. So now I'm going to add some water. So give it a nice mix quickly like that. So the curry leaves, so then the pandan leaf goes in. Okay, now I'm adding crushed tomato. Crushed tomato is very easy. You buy a jar, which is the Italian crushed tomato, because I'm using that to give that little bit of color. Sometimes when it's too dark, it's not appealing good to eat. So that's it. So all the ingredients now in. So what I'm going to do is I'm going to put this into a pan slowly. There you go. Well, usually to cook fish it doesn't take that long, but to get the flavors through and make it reduce nice and thick, it takes a little long. As you can see now, look at it. It's nice, thick, beautiful gravy. It smells fantastic. So what we need to do now, take it out. And if you wanted to reduce a little bit longer, you can reduce it nice and thick. But I like it like this because it's a bit of gravy there, which the way I like it. Okay, now it's ready to go to the table. Well, it's such a simple dish. You need to have beautiful, nice fish. It doesn't really matter you have bones or not, but I like it like this because there's no bones. It's simple to eat, easy to eat. But make sure if you don't like the gravy like this, you can reduce it more and you get more flavors in the fish. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now.
you so. I swam across, I jumped across for you, and everything you do, it was all yellow. Drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. It was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And everything you do. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditional the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua.
Good morning, everyone. Thank you for watching. I'm Professor Vijayaratne, your Brain Health for All host. Today, I want to share the story of a 68-year-old lady who came to see me with one of the most severe pains she had ever experienced. She described explosive electric shock-like pain around her left eye. Each attack of facial pain lasted only 10 to 30 seconds, but they occurred well over 400-500 times a day. She was afraid to wash her face, brush her hair, or even step outside because another attack could strike without warning. Initially, she was told that she had trigeminal neuralgia. However, the treatment was not helping, and there was something unusual about her symptoms. Every painful attack was accompanied by a bright red eye and significant tearing from the same eye. When the pain settled, tears were running down her face, touching her clothes even. She didn't simply have trigeminal neuralgia. What she had was a very rare headache disorder called SUNCT. This rare headache disorder, which is known as SUNCT, can be described as short-lasting, unilateral, neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing. Although SUNCT sounds like a complicated name, when you look at it carefully, the way that it describes the condition actually describes the condition perfectly. Just look at the word. Short-lasting, in other words, few seconds, unilateral, one-sided, neuralgiform, electric shock-like headache attacks, conjunctival injection, redness of the eye, and excessive tearing. SUNCT also, as I said before, we have to do a brain MRI scan, also MR angiogram to make sure that there are no secondary causes. So let's look at how SUNCT different from trigeminal neuralgia. We know that both SUNCT and trigeminal neuralgia, and also SUNA that we discussed a few weeks back, cause severe, brief electric shock-like facial pain. The important differentiating factor is that trigeminal neuralgia usually doesn't cause a red eye or excessive tearing. The pain is often triggered by touching the face, chewing, or brushing the teeth, and many patients have pain-free periods between attacks. In SUNCT, the attacks are usually accompanied by striking redness of the eye and almost continuous tearing when the attacks are active, making these features almost impossible to miss once you know what to look for. Now, what about SUNA that we discussed previously? In SUNA, while it is very similar to SUNCT and both belong to the same family of the disorders that we called at that time as trigeminal autonomic cephalalgias. Trigeminal means the sensory nerve that is responsible for sensation in the face. Autonomic means those autonomic nervous system things that we described, redness, tearing, etc. In SUNCT, both a red eye and excessive tearing are present during the attacks. In SUNA, patients have one or more autonomic symptoms such as tearing or blocked nose, a runny nose, or eyelid swelling, but they do not necessarily have both the red eye and tearing occurring together as in the case of SUNCT. That is the key difference between SUNCT and SUNA. And usually SUNCT attacks are a whole lot more than SUNA, although SUNA attacks also comes in hundreds as we discussed last week. You might wonder, why does making the correct diagnosis matter? Again, as I said last time, the treatment is different. Medicines commonly used for trigeminal neuralgia doesn't usually work for SUNCT or SUNA, and medications usually work well for SUNCT or SUNA, doesn't necessarily help trigeminal neuralgia.
I hope the information that we discussed today about SUNCT is of use. Again, please don't make a self-diagnosis. If you experience these symptoms, seek medical help from your GP, and you would eventually need to see a neurologist who is interested in headache disorders and headache conditions, so that right diagnosis can be made and right treatment can be given to you, so that you can live with good brain health despite you may be having one of these disorders. So the message today is simple. We must learn about brain health, we must protect our brain, and we must love our brain. And continue to watch our segment and continue to send your questions. And we very much look forward to seeing you again with another brain health segment, and take care in the interim. Thank you. Sri Lankan Center for Advancement of Technology and Social Welfare කියන නමේ මුලාකුරු කිහිපයක් එකතු කරලා කෙටි කරලා හදපු නම තමයි ස්කැට්ස් කියලා කියන්නේ. ස්කැට් සංවිධානයේට වසර 35ක් පෙරන අවස්ථාව මේ එළඹිලා තියෙනවා. ඒ එළඹුණු මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාව මුළු සමස්ත ඕස්ට්‍රේලියාවෙම ඉන්න ප්‍රජාව වෙනුවෙන් තරඟ කිහිපයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා මෙම සංවිධානය. එම ඒ තරඟ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට මේ අපේ නරඹන්නන්ට ලබා දීමට මේ අවස්ථාවේදී අප සමග එකතු වෙනවා ස්කැට් සංවිධානයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු, ඒ වගේම ස්කැට් සංවිධානයේ වත්මන් විධායක කමිටුවේ සමාජිකයෙකු, එමෙන්ම එහි තාක්ෂණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය හේමන්ත රෝහිත මහතා. ඒ වගේම ස්කැට් ඊස්ට් ශාඛා සංවිධානයේ ලේකම්වරිය ලෙස කටයුතු කරන, ඒ වගේම මව් සංවිධානයේ ස්කැට් මව් සංවිධානයේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කරන ලෝචනා පෙරේරා මහත්මියත් අප සමග එකතු වෙනවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. එතකොට දැන් අපිට ලෝචනා කියන්න පුළුවන්ද මේ අපේ නොදන්න අය ගොඩක් ඇති මං හිතන්නේ ස්කැට් සංවිධානය පිළිබඳව කෙටියෙන් ඒක ඉතිහාසය පිළිබඳව. ආරම්භය සහ ඉතිහාසය. මොකද 35 years අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ෆවුන්ඩ් කරගත්තේ හොයාගත්තේ founded by Gamini Pereira OM 1992. We have come long way. So එතකොට 1992 වලින් පස්සේ ගොඩක් presidents ලා ඉඳලා තියෙනවා. Dr. Granville Dharmawardena, Bandula Jayasinghe, Professor Priyan Mendis, Dr. Charaka Vijayasundara, obviously Gamini Pereira as well, Bandu Disanayaka, Vasanta Pereira, late Mrs. Malini Jayasinghe, Matak Karanda Mone, and Chandra Veerakong, Rohana Karunaratne, Nagamu, Dr. Senka Pereira, Mihiri Disanayaka, Upa Upadasa, Don Udabatta, and Sunil Pushpasiri, and ඒගොල්ලන් වගේම ඒ වගේම අපි ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා. community projects, Singiti Surakuma ඕගොල්ලන්ට ඒක, and also we have donated medical equipment and worth over $60,000 Australian dollars to Lady Ridgeway Children's Hospital. මේවා ගොඩක් මේ අලුතෙන් ආපු අය දන්නේ නැහැනේ. ඒකයි මම මේ කියන්නේ මේකට ගොඩක් වෙලාව ඕනේ. මම මේ පොඩිවට කියන්නේ කැටියෙන්. ඊට පස්සේ ඔස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකා ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් විලේජ් තිබ්බ සුනාමි රීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට. ඊට පස්සේ සිසු සවිය ස්කෝලර්ෂිප් ස්කීම්, ස්ටුඩන්ට් ස්කෝලර්ෂිප්ස්, and ඒක රන් කරේ since 1997. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන ඒවා තමයි sports and recreation events, youth and leadership and development, senior members welfare and activities, technology and education workshops, and arts, music and cultural festivals. We have done a lot, and also short drama festivals. We had that when Malini Jayasinghe was with us, and multicultural concerts and cultural events, Cats youth programs,
senior, the list is keep going. Very long, Senior members welfare and activities, social welfare and family support. Oh my God. And also we have constructed 10 houses for tsunami ravaged village in Battata, I think Hambantota, Sri Lanka. Battata. Yeah. And job ready and training programs. I have to mention we have SCATS Western region, obviously founded by Gamini Pereira, and senior SCATS in Western region. And also we have SCATS South East region, like you mentioned before. And SCATS Youth. SCATS East, sorry. East region. West as well. Yeah, and West as well. Run Palita Pereira and myself. And yeah, so I can keep going for hours and hours. So that's in short. එතකොට ස්කැට් සංවිධානයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ වැඩසටහනකුත් කළා නේද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පටන් ගත්තා. ශිෂ්‍යයින්ට. ඒක හරි ලස්සනට ගියා. මේ rural schools වලට rural areas වලට ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔය අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒව ඉස්කෝල තෝරගෙන ඒ ළමයින්ට උගන්වනවා මේ online and computers on that side as well as our side through Zoom. ඒක හරියට මේ සාර්ථක වුණා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් එතන කිසි තේරුමක් නැතුව හිටිය ළමයි මේ ගැන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා දැන් ඒගොල්ලෝ events වලට ඕපන් කරන්න පටන් ගත්තා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ මීටින්ග්ස් තියලා හරිම දක්ෂ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉතාමත් සතුටු විය හැකි කාරණයක් තමයි ඒ ඉංග්‍රීසි සහ පරිගණක පාඨමාලා ශ්‍රී ලංකාවේ අවශ්‍ය දරුවන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් ලෝචනා මේ තව මොනවද ඉදිරියේදී කරන්න තියෙන වැඩ කටයුතු? ඇත්තෙන්ම ස්කැට්ස් වෙබ්සයිට් එකක් අපි ලෝන්ච් කරන්න යනවා ළඟදිම. ඒ කියන්නේ තව මං හිතන්නේ සතියකින් විතර අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එතකොට මේ කමියුනිටි එකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන් අපේ past events ගොඩාක් ඒකේ තියෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන්. ඒ වගේම ඩොනේෂන්ස් උත් දෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක through. ඒ වගේම සමාජිකත්වය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් පුළුවන්. හොඳයි ආචාර්ය හේමන්ත රෝහිත ඒ වගේම ලෝචනා පෙරේරා ඔබ දෙපළ මේ මැදිරියට පැමිණිලා මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි ඔබට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී දැන් ඔක්තෝබර් කිට්ටු කරලා තව දුරටත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු, තරඟ පිළිබඳව තොරතුරු සහ අවසන් 35 වෙනි සංවත්සරයේ සැමරණ ආකාරය පිළිබඳව තොරතුරු අපගේ නරඹන්නන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි ඔබගෙන් සමුගන්නවා. අයිබෝවන්.